topic marker 는 topic marker 는 I like cats. 고양이는 좋아요. My dog is very cute. 우리 강아지는 정말 귀여워요. Pizza is delicious. 피자는 맛있어요. The cake at the bakery is better today. 빵집의 케이크는 오늘 더 좋아요. Subject marker 이가 subject marker 이가 A cat is sleeping. 고양이가 자고 있어요. The puppy is playing with a ball. 강아지가 공으로 놀고 있어요. The flower is blooming. 꽃이 피고 있어요. My sister is the goalkeeper on the soccer team. 제 언니가 축구팀의 골키퍼예요. Object marker 를 object marker 를 I eat rice. 저는 밥을 먹어요. The boy is drinking milk. 그 남자 아이는 우유를 마셔요. She reads books. 그녀는 책을 읽어요. We're picking strawberries at the farm today. 우리는 오늘 농장에서 딸기를 따요. Location or direction. Location or direction. I live in Seoul. 저는 서울에 살아요. The cat is on the table. 고양이가 책상에 있어요. Let's go to the park. 공원에 가요. There's a beach resort on the east coast. 동쪽 해변에 멋진 리조트가 있어요. Location of action에서 Location of action에서 I play at the park. 저는 공원에서 놀아요. My friend studies at the library. 제 친구는 도서관에서 공부해요. We eat lunch at school. 우리는 학교에서 점심을 먹어요. Grandma cooks delicious soup in the kitchen. 할머니는 부엌에서 맛있는 국을 끓여요. Instrumental or manner, ro, Instrumental or manner. 로, 으로. I go to school by bus. 저는 버스로 학교에 가요. Write with a pencil. 연필로 써요. The child plays with toy blocks. 아이는 블록으로 놀아요. He travels to work via train every morning. 그는 매일 아침 기차로 출근해요. And or with 와, 과. And or with 와, 과. I play with my friend. 저는 친구와 놀아요. Mom goes shopping with dad. 엄마가 아빠와 쇼핑을 가요. The puppy plays with toys. 강아지가 장난감과 놀아요. She went camping with her neighbors last weekend. 그녀는 지난 주말에 이웃과 캠핑을 갔어요. And or, and then, co. And or, and then, co. I wake up and eat breakfast. 저는 일어나고 아침을 먹어요. The girl brushes her teeth and goes to bed. 그 여자 아이는 이를 닦고 자요. I study and play with my cat. 저는 공부하고 고양이와 놀아요. We bought groceries and cooked dinner together. 우리는 장을 보고 저녁을 함께 만들었어요. But or although, 심한. But
or although, 지만. It's cold, but I like it. 추워요. 지만 좋아요. I want to eat ice cream, but it's too cold. 아이스크림을 먹고 싶어요. 지만 너무 추워요. The puppy is small, but very brave. 강아지는 작아요. 지만 아주 용감해요. The weather is rainy today, but we'll still go to music class. 오늘 날씨가 비 오지만 음악 수업을 가요. When or if, 면, when or if, 면. If you eat vegetables, you'll be healthy. 야채를 먹으면 건강해요. When you smile, I'm happy. 넌 웃으면 저는 행복해요. If the weather is nice, let's go outside. 날씨가 좋으면 밖에 나가요. When you study hard, you'll pass the test. 열심히 공부하면 시험에 통과해요. Because or so, I'm tired, so I sleep. 저는 피곤해서 자요. The pizza is hot, so be careful. 피자가 뜨거워서 조심해요. I love dogs, so I want a puppy. 저는 강아지를 사랑해서 강아지를 원해요. I was thirsty, so I drank juice at the birthday party. 목이 말라서 생일 파티에서 주스를 마셨어요. Because or since. 니까. Because or since. 니까. Since you're hungry, let's eat. 넌 배고프니까 먹어요. Since it's raining, stay inside. 비가 오니까 안에 있어요. Since you worked hard, you deserve a break. 넌 열심히 일했으니까 쉬어야 해요. Since you love sports, you'll enjoy soccer camp. 넌 스포츠를 좋아하니까 축구 캠프를 즐길 거예요. From부터. Starting from tomorrow, I'll exercise. 내일부터 운동해요. From Monday to Friday, I go to school. 월요일부터 금요일까지 학교에 가요. From 2 p.m., we can play. 오후 2시부터 놀 수 있어요. The supermarket opens from 8 in the morning. 그 마트는 아침 8시부터 열어요. Until or to or up to. 까지. Until or to or up to. 까지. I study until 6 p.m. 저는 오후 6시까지 공부해요. We played outside until sunset. 우리는 해 질 때까지 밖에서 놀았어요. Count to 10. 10까지 세어요. The beach is only 30 minutes away by car. 해변은 자동차로 30분까지밖에 안 걸려요. Only or just, man. Only or just, man. I eat only fruit today. 저는 오늘 과일만 먹어요. The baby drinks only milk. 아기는 우유만 마셔요. Just one more cookie, please. 쿠키 하나만 더 주세요. I only listen to music while gardening. 저는 정원을 가꿀 때 음악 만들어요. Also or to, do, also or to. I like pizza too. 저도 피자를 좋아해요. Can I have some candy too?
저도 사탕을 가져도 돼요? The puppy is cute too. 강아지도 귀여워요. My grandparents also enjoy watching movies together. 제 할아버지, 할머니도 함께 영화를 보는 걸 즐겨요. Every or each, 마다. Every or each, 마다. Every day I drink milk. 매일 저는 우유를 마셔요. I get a present each birthday. 생일마다 선물을 받아요. Every morning the dog barks. 매 아침마다 강아지가 짖어요. Every time my sibling teases me, I get upset. 형, 오빠가 놀릴 때마다 화나요. About or approximately, 쯤. About or approximately, 쯤. I eat lunch around noon. 저는 점심을 정오쯤 먹어요. About 10 people are here. 여기는 10명쯤 있어요. The movie ends around 9 p.m. 영화가 밤 9시쯤 끝나요. Around spring, we plant flowers in the yard. 봄쯤 우리는 마당에 꽃을 심어요. Only or nothing but 밖에. Only or nothing but 밖에. I have only $5. 저는 $5밖에 없어요. There are only 2 cookies left. 쿠키가 2개밖에 남지 않았어요. I can only play on weekends. 저는 주말에 밖에 놀 수 없어요. I have nothing but happiness at the shopping mall. 쇼핑몰에서 행복한 기억밖에 없어요. Even 조차, even the baby can do it. 아기도 조차 할 수 있어요. I didn't understand. Even my friend. 저는 이해하지 못했어요. 친구조차. Even the smartest student found the test hard. 제일 똑똑한 학생도 조차 시험이 어렵다고 했어요. Even the neighbors came to the birthday party. 이웃 사람들도 조차 생일 파티에 왔어요. Even or to the extent of 맞아. Even or to the extent of 맞아. I lost even my last toy. 저는 마지막 장난감마저 잃어버렸어요. The puppy ate the whole cake. 강아지가 케이크를 다 마저 먹었어요. Even my closest friend didn't help me. 가장 친한 친구마저 저를 도와주지 않았어요. 저는 너무 졸려서 음악 콘서트에서도 마저 잤어요. But or however, 그런데, but or however, 그런데, I want to play, but I have to study. 저는 놀고 싶어요. 그런데 공부해야 해요. The puppy is cute, but very naughty. 강아지는 귀여워요. 그런데 아주 장난꾸러기예요. The weather was nice, but it rained suddenly. 날씨가 좋았어요. 그런데 갑자기 비가 왔어요. I love chocolate, but I'm allergic to it. 저는 초콜릿을 좋아해요. 그런데 알레르기가 있어요. But or however. 하지만. But or however. 하지만. I'm small, but I'm strong. 저는 작아요. 하지만 강해요. She wanted ice cream, but it was sold out. 그녀는 아이스크림을 원했어요. 하지만 다 팔렸어요. The road is long,
But we're almost there. 길이 길어요. 하지만 거의 다 왔어요. The restaurant is busy, but the food is worth the wait. 식당은 바빠요. 하지만 음식이 기다릴 가치가 있어요. But or however. 그러나 I tried hard, but I failed. 저는 열심히 했어요. 그러나 실패했어요. The toy looked fun, but it was boring. 장난감이 재미있어 보였어요. 그러나 지루했어요. My friend was sick, but came to school. 제 친구가 아팠어요. 그러나 학교에 왔어요. We planned a beach trip, but had a rainy day. 우리는 해변 여행을 계획했어요. 그러나 비 오는 날이었어요. But or however. 그렇지만, but or however. The test was very hard, but I did okay. 시험이 아주 어려웠어요. 그렇지만 괜찮았어요. I don't like vegetables, but I eat them. 저는 야채를 좋아하지 않아요. 그렇지만 먹어요. The puppy chews everything, but is very lovable. 강아지가 모든 것을 깨물어요. 그렇지만 아주 사랑스러워요. School is challenging, but I love my teachers. 학교는 어려워요. 그렇지만 저는 선생님들을 사랑해요. So or therefore, crazer. I'm hungry, so let's eat. 저는 배고파요. 그래서 먹어요. It's cold, so I wear a coat. 추워요. 그래서 코트를 입어요. The puppy was tired, so he slept. 강아지가 피곤했어요. 그래서 잤어요. My siblings are visiting grandparents this weekend. 제형 제자매들이 이번 주말에 할머니, 할아버지를 방문해요. And then, or therefore, 그러니까. And then, or therefore, 그러니까. I'm going to be late, so I called. 늦을 거예요. 그러니까 전화했어요. This is dangerous, so don't touch it. 이것은 위험해요. 그러니까 만지지 마요. I finish homework first. Then play. 저는 숙제를 먼저 끝내요. 그러니까 놀아요. I need to practice. So I'll do road trip drills. 저는 연습이 필요해요. 그러니까 도로 여행 중에 드릴을 해요. And or and then. 그리고 and or and then. 그리고 I like pizza and pasta. 저는 피자와 파스타를 좋아해요. I study and then play. 저는 공부하고 그리고 놀아요. The cat is cute and fluffy. 고양이는 귀엽고 그리고 푹신해요. We went shopping and then ate at the mall food court. 우리는 쇼핑을 하고 그리고 몰 음식점에서 먹었어요. Two or four person에게. Two or four person에게. I gave the toy to my friend. 저는 장난감을 친구에게 주었어요. Tell your mother. 엄마에게 말해요. I ask the teacher a question. 저는 선생님에게 질문을 해요. I gave flowers to my grandma for her birthday. 저는 할머니 생일에 할머니에게
꽃을 줬어요. To or for person한테. To or for person한테. I talk to my friend. 저는 친구한테 말해요. The baby cried to mommy. 아기가 엄마한테 울었어요. Can I ask you a question? 너한테 질문을 물어봐도 돼요? I asked my neighbors for camping tips. 저는 이웃한테 캠핑 팁을 물었어요. Possessive or of a. Possessive or of a. My mother's bag is beautiful. 엄마의 가방은 아름다워요. The puppy's tail is fluffy. 강아지의 꼬리는 푹신해요. The school's color is blue. 학교의 색깔은 파란색이에요. The baker's specialty is chocolate cake. 제빵사의 특기는 초콜릿 케이크예요. Because of or due to 때문에. Because of or due to 때문에. I'm late because of traffic. 저는 교통 때문에 늦어요. I can't play because of homework. 숙제 때문에 못 놀아요. The game was cancelled because of rain. 비 때문에 게임이 취소되었어요. We had to cancel the road trip because of the weather. 날씨 때문에도 여행을 취소했어요. Thanks to 덕분에. Thanks to 덕분에. Thanks to you, I'm happy. 너의 덕분에 저는 행복해요. I passed the test thanks to the teacher. 선생님의 덕분에 시험에 통과했어요. Thanks to my friends. The party was fun. 친구들의 덕분에 파티가 재미있었어요. Thanks to my coach, I improved my sports skills. 코치의 덕분에 내 스포츠 기술이 향상되었어요. Instead of 대신에. Instead of 대신에. Instead of candy. Eat fruit. 사탕 대신에 과일을 먹어요. I play outside instead of video games. 비디오 게임 대신에 밖에서 놀아요. Instead of tea, I drink juice. 차 대신에 저는 주스를 마셔요. We had a movie night instead of going to the concert. 콘서트에 가는 대신에 우리는 영화밤을 했어요. About or concerning. 대해. About or concerning. 대해. I think about my friend. 저는 친구에 대해 생각해요. Tell me about yourself. 너에 대해 말해 줄래? The book is about animals. 그 책은 동물에 대해서예요. We learned about cooking techniques in home economics. 우리는 가정과학에서 요리 기술에 대해 배웠어요. About or regarding, 관해. About or regarding, 관해. I have a question regarding your homework. 너의 숙제에 관해 질문이 있어요. The teacher talked about history. 선생님이 역사에 관해 말했어요. Did you hear the news regarding the school trip? 학교 여행에 관해 소식을 들었어? The neighbor asked me about gardening tips. 이웃이 정원 가꾸기에 관해 나에게 물었어요. For the purpose of 위해서. For the purpose of 위해서. I study for my future. 저는
제 미래를 위해서 공부해요. We exercise for our health. 우리는 우리의 건강을 위해서 운동해요. The puppy plays for fun. 강아지는 재미를 위해서 놀아요. I saved money to buy a present for my birthday. 저는 생일을 위해서 돈을 저금했어요. For the purpose of 위해. For the purpose of 위해. I wake up early for school. 저는 학교를 위해 일찍 일어나요. I help my friend for kindness. 저는 친절을 위해 친구를 도와요. Mom cooks for family. 엄마는 가족을 위해 요리해요. I practiced hard for the sports competition. 저는 스포츠 경기를 위해 열심히 연습했어요. Because or as a result. 바람에. Because or as a result. 바람에. The window broke because of the wind. 창문이 바람에 부서졌어요. I got wet because of the rain. 저는 비바람에 젖었어요. The toy flew away because of the wind. 장난감이 바람에 날아갔어요. We had to cancel the camping trip because of the storm. 폭풍 바람에 캠핑 여행을 취소했어요. Plural marker, 둘. Plural marker, 둘. The children are playing. 아이들이 놀고 있어요. My friends are smart. 제 친구들은 똑똑해요. The neighbors got together for a holiday party. 이웃들이 휴일 파티를 위해 모였어요. The cats are sleeping. 고양이들이 자고 있어요. or 이나. Do you like apples or oranges? 넌 사과이나 오렌지를 좋아해? I like cat or dog. 저는 고양이나 개를 좋아해요. You can read or play. 넌 읽거나 이나 놀 수 있어요. We can go to the beach or the mountains. 우리는 해변이나 산에 갈 수 있어요. or 거나. I like pizza or pasta. 저는 피자거나 파스타를 좋아해요. She's happy or sad. 그녀는 행복하거나 슬퍼요. You can stay or leave. 넌 있거나 나갈 수 있어요. For breakfast, we have eggs or toast. 아침으로 우리는 계란이거나 토스트를 먹어요. With or while holding. 가지고. With or while holding. I play with a ball. 저는 공을 가지고 놀아요. She walks with a book. 그녀는 책을 가지고 걸어요. The boy carries toys with his hands. 그 남자아이는 장난감을 손으로 가지고 가요. At the school event, we had fun with balloons. 학교 행사에서 우리는 풍선을 가지고 재미있게 놀았어요. Vocative are. Vocative are. Hey, Tom. 토마. 안녕. Mina. Come here. Mina. 여기 와. Mom. I'm home. 엄마. 다 왔어. Uncle. Did you enjoy the birthday party? 삼촌아, 생일 파티가 재미있었어? Vocative, 야, vocative, 야. Hey, friend. 친구야, 뭐 해?
Buddy, let's play. 친구야, 놀자. Kitty, come here. 고양이야, 여기 와. Brother, come watch the movie with us. 형아, 우리와 영화 보러 올래? And or with 하고. And or with 하고. I play with my friend. 저는 친구하고 놀아요. Mom and I go shopping. 엄마하고 저는 쇼핑을 가요. I eat with my sister. 저는 누나하고 먹어요. We went on a road trip with cousins last summer. 우리는 지난 여름에 사촌들하고 도로 여행을 갔어요. And or with Lan. And or with Lan. I play with my dog. 저는 강아지랑 놀아요. Can I sit with you? 너랑 앉아도 돼요? I laugh with my friends. 저는 친구들랑 웃어요. She went to the shopping mall with her best friend. 그녀는 제일 친한 친구랑 쇼핑몰에 갔어요. And or with 이랑. And or with 이랑. I eat with my mom. 저는 엄마이랑 먹어요. She plays with her brother. 그녀는 오빠이랑 놀아요. The puppy sleeps with his toys. 강아지가 장난감이랑 자요. I went to the music concert with my grandparents. 저는 할머니, 할아버지랑 음악 콘서트에 갔어요. As soon as or right after 자마자. As soon as or right after 자마자. As soon as I woke up, I ate breakfast. 제가 일어나자마자 아침을 먹었어요. Right after school, I play. 학교가 끝나자마자 놀아요. As soon as the puppy saw me, he barked. 강아지가 저를 보자마자 짖었어요. As soon as we arrived at the beach, we started swimming. 우리가 해변에도 착하자마자 수영을 시작했어요. After sequence, causa. After sequence, causa. 먹고서 공부해요. After playing, the puppy sleeps. 놀고서 강아지가 자요. After reading the book, I told my friend about it. 책을 읽고서 친구한테 말했어요. After cooking together, we enjoyed dinner at the table. 함께 요리하고서 우리는 식탁에서 저녁을 즐겼어요. While or simultaneously, 으면서. While or simultaneously, 으면서. She walks while humming a song. 그녀는 노래하면서 걸어요. I eat while watching TV. 나는 TV를 보면서 먹어요. The cat plays while the dog sleeps. 개가 자면서 고양이가 놀아요. Cook pasta while boiling water. 물을 끓이면서 파스타를 요리해요. While or during me. While or during me. Rain falls and flowers bloom. 비가 내리며 꽃이 피어요. The wind blows and leaves dance. 바람이 불며 잎이 춤춰요. Music plays and people dance. 음악이 나오며 사람들이 춤춰요. Stars twinkle during our camping trip. 별들이 반짝이며 우리가 캠핑해요. Ability or possibility
수. Ability or possibility, 수. There is a way to do it. 그것을 할 수 있어요. I can't swim in the pool. 나는 수영장에서 헤엄칠 수 없어요. You can run faster tomorrow. 내일 너는 더 빨리 뛸 수 있어요. I can learn French at school. 나는 학교에서 프랑스어를 배울 수 있어요. Way or method, pop. Way or method, pop. There are many cooking methods. 요리하는 법이 많아요. The way to make cookies is easy. 쿠키 만드는 법은 쉬워요. Learning guitar requires practice. 기타를 배우는 법은 연습이 필요해요. The method for gardening is simple. 정원 가꾸는 법은 간단해요. Manner or shape. Young, manner or shape. She dances in a beautiful manner. 그녀는 아름다운 야드로 춤춰요. The cloud floats in a strange shape. 구름이 이상한 양으로 떠 있어요. He runs in a funny way. 그는 웃긴 양으로 달려요. My neighbor paints in an artistic way. 우리 이웃이 예술적인 양으로 그려요. How many or some? 몇? How many or some? 몇? How many apples do you want? 몇 개의 사과를 원해요? I ate a few cookies. 나는 몇 개의 쿠키를 먹었어요. How many days until your birthday? 생일까지 며칠이 남았어요? How many brothers do you have? 형제가 몇 명이에요? Reason or cause, 탓에. Reason or cause, 탓에. Because of the rain, we stayed home. 비 탓에 우리는 집에 있었어요. The party was cancelled due to the snow. 눈 탓에 파티가 취소됐어요. I was late because of traffic. 교통체증 탓에 나는 늦었어요. We skipped the beach trip due to bad weather. 안 좋은 날씨 탓에 우리는 해변 여행을 건넜어요. According to or as per, 따라. According to or as per, 따라. According to the recipe. Add salt. 레시피를 따라 소금을 넣어요. As the teacher said, study hard. 선생님 말을 따라 열심히 공부해요. Following the map, turn left. 지도를 따라 왼쪽으로 돌아요. My sister follows the song lyrics. 우리 언니가 가사를 따라 불러요. How or in what manner, 게끔. How or in what manner, 게끔. I told him so that he would understand. 나는 그가 이해하게끔 말했어요. She arranged it so everyone could see. 그녀가 모두가 보게끔 배치했어요. Paint it so it looks nice. 예쁘게끔 그려요. Set the alarm so you wake up early. 일찍 일어나게끔 알람을 맞춰요. How or in what way, 게. How or in what way, 게. Why are you acting that way? 왜 그렇게 행동해요? Do it this way, not like that. 이렇게 해요. 저렇게 말고요. Sing louder, okay? 더 크게 불러요.
walk faster when shopping. 쇼핑할 때 더 빠르게 걸어요. So that or in order to. 토록. So that or in order to. 토록. Study hard so you pass the exam. 시험을 패스하도록 열심히 공부해요. I wake up early to catch the train. 기차를 타도록 일찍 일어나요. Practice every day to improve. 능력을 향상하도록 매일 연습해요. Stretch before running to avoid injury. 상처를 피하도록 달리기 전에 스트레칭해요. Only or merely 뿐. Only or merely 뿐. I ate only one apple. 나는 사과 하나뿐 먹었어요. She has only cats, no dogs. 그녀는 고양이뿐 있어요. 개는 없어요. That's just the beginning. 그것은 시작뿐이에요. Cooking is not just about recipes. 요리는 레시피뿐만 아니에요. Only or solely 뿐이다. Only or solely 뿐이다. That's all I can do. 그것이 내가 할 수 있는 뿐이에요. Yesterday I only slept. 어제 나는 잤을 뿐이에요. The problem is just time. 문제는 시간이 없을 뿐이에요. Music is my only hobby. 음악이 내 유일한 취미뿐이에요. Appearance or state, 모양이다. Appearance or state, 모양이다. The clouds look like cotton. 구름이 손 모양이에요. Your cake looks lopsided. 당신의 케이크 각이 우러진 모양이에요. That looks like a star shape. 그것이 별 모양이에요. The sunset looks like painting. 석양, 이 그림 모양이에요. Place or spot, court. Place or spot, court. This is a nice place to sit. 여기는 앉기 좋은 곳이에요. That mountain is a beautiful spot. 저 산은 아름다운 곳이에요. The library is a quiet place. 도서관은 조용한 곳이에요. The beach is the perfect place for camping. 해변은 캠핑하기 완벽한 곳이에요. Time or occasion, 때. Time or occasion, 때. When I was young, I played a lot. 내가 어렸을 때 나는 많이 놀았어요. At night, the stars shine. 밤때 별들이 빛나요. When it rains, I read books. 비가 올 때 나는 책을 읽어요. Back when I was in school, I loved sports. 내가 학교에 다닐 때 나는 스포츠를 좋아했어요. As or in the capacity of, 으로서. As or in the capacity of, 으로서. As a teacher, I care about my students. 선생님으로서 나는 학생들을 돌봐요. As a friend, I'll help you. 친구로서 나는 너를 도와줄게요. Working as a chef is fun. 요리사로서 일하는 것은 재미있어요. As a brother, I watch my sister. 오빠로서 나는 내 여동생을 봐요. Limit or extent. Limit or extent. To what extent are you sure? 어느 치까지 확실해요?
The limit is quite high. 그치는 꽤 높아요. We saved up to a certain amount. 우리는 특정치까지 모았어요. The road goes to the city limits. 그 길은 도시 경계선치까지 가요. Degree or extent. 정도. Degree or extent. 정도. About that much is enough. 그 정도면 충분해요. I know a little about cooking. 나는 요리에 대해 조금 정도 알아요. The weather is somewhat cold. 날씨가 어느 정도 추워요. The beach is that far from here. 해변은 여기서 그 정도 멀어요. According to or following 따르면. According to or following 따르면. According to the book, this is true. 책을 따르면 이것이 참이요. As the doctor said, rest more. 의사 말을 따르면 더 쉬어야 해요. 뉴스를 따르면 날씨가 맑을 거예요. By the teacher's instructions. Practice music. 선생님 지시를 따르면 음악을 연습해요. If so, or in that case, 그럼. If so, or in that case, 그럼. So, what will you do? 그럼 넌 뭘 할 거야? If that's the case, let's go. 그럼 가자. Then, see you tomorrow. 그럼 내일 봐. So, shall we start the movie? 그럼 영화를 시작할까요? If so, or then, 근데. If so, or then, 근데. But where is your bag? 근데 내가 반이 어디야? But I don't know the way. 근데 나는 길을 몰라. But isn't it too expensive? 근데 너무 비싼 거 아닌가? But why do you like cooking so much? 근데 넌 왜 요리를 그렇게 좋아해? With or together with 함께. With or together with 함께. Let's play together. 우리가 함께 놀자. I went with my friends. 나는 친구들과 함께 갔어요. Come here with your sister. 언니와 함께 여기 와. Let's travel together next summer. 다음 여름에 우리가 함께 여행해요. And then or afterward. 그 다음. And then or afterward. 그 다음. First, eat breakfast. Then go outside. 먼저 아침을 먹어요. 그 다음 밖에 가요. After the meeting, we had lunch. 회의. 그 다음 우리는 점심을 먹었어요. Then what happened? 그 다음은 뭐가 됐어? After the concert, my grandparents were tired. 콘서트 그 다음 할머니와 할아버지는 피곤했어요. Reason or ground got. Reason or ground got. The reason I laugh is funny. 내가 웃는 것은 웃겨요. What we did was good. 우리가 한 것은 좋았어요. The thing she said made sense. 그녀가 말한 것은 맞았어요. The reason why birthdays are special. 생일이 특별한 것이 이유예요. Like or such as 같이. Like or such as 같이. You run like the wind. 넌 바람같이 달려요.
She sings like a bird. 그녀는 새같이 불러요. His hair is black like coal. 그의 머리는 석탄같이 검어요. The students studied like busy bees. 학생들은 바쁜 벌같이 공부했어요. Like or as if. 두시. Like or as if. 두시. She moves as if dancing. 그녀는 춤을 추듯이 움직여요. He eats as if he's starving. 그는 굶주린 듯이 먹어요. The cat walks as if proud. 고양이는 자랑스러운 듯이 걸어요. The neighbors play music as if celebrating. 이웃들이 축하하는 듯이 음악을 놀아요. Like or as if. Dut. Like or as if. Dut. The leaves fall as if raining. 잎들이 비 오듯 떨어져요. Children laugh as if it's funny. 아이들이 웃긴 듯 웃어요. Stars twinkle like little lights. 별들이 불나는 듯 반짝여요. The beach sand feels soft like clouds. 해변 모래 가구름처럼 부드러운 듯해요. Until or by the time 리가. Until or by the time 리가. Wait until tomorrow comes. 내일이 올리까 기다려요. By the time you arrive, I'll be done. 넌 도착할리까. 나는 끝날 거야. Until the end. Never give up. 끝이 날리까 절대 포기하지 마. By the time school ends, the sun sets. 학교가 끝날리까 해 가질 거예요. When or while 는데. When or while 는데. While I was reading, he came. 내가 읽는데 그가 왔어요. As I was cooking, the fire alarm rang. 내가 요리하는데 불경보가 울었어요. When she was sleeping, I was awake. 그녀가 자는데 나는 깨어 있었어요. While we were traveling, the weather changed. 우리가 여행 가는데 날씨가 바뀌었어요. That or which, that or which. The book that I read is good. 내가 읽은 책은 좋아요. The girl who plays piano is my friend. 피아노를 치는 여자아이가 내 친구예요. The house that is red is theirs. 빨간 집이 그들 집이에요. The teacher who teaches music is kind. 음악을 가르친 선생님은 착해요. That or which. That or which. The thing that will happen is exciting. 일어날 일이 흥미로워요. The place I will go is fun. 내가 갈 곳은 재미있어요. The food to eat is delicious. 먹을 음식이 맛있어요. The trip we will take to the mountains is great. 우리가 할 산 여행이 멋있어요. Presenting or look 는군요. Presenting or look 는군요. Oh, you're playing well. 오, 넌 잘하는군요. I see. It's raining outside. 아, 밖에 비가 내리는군요. Look, the clouds are pretty. 봐, 구름이 예쁜군요. Oh, it seems your brother
enjoys cooking. 오, 너의 오빠가 요리를 즐기는군요. emphasis or wonder. 네요. emphasis or wonder. 네요. The weather is nice today. 오늘 날씨가 좋네요. You're really fast, aren't you? 넌 정말 빠르네요. That's an interesting idea. 그것 흥미로운 생각이네요. 쇼핑거리가 오늘 붐비네요. Past event or realized 없네. Past event or realized 없네. Oh, it already happened. 오, 이미 일어났었네. So, you already left. 그럼 이미 떠났었네. He finished his homework long ago. 그는 오래전에 숙제를 끝냈었네. I see. You had already gone to the beach. 아, 넌 이미 해변에 갔었네. Condition or would get. Condition or would get. I will do it. 나는 그것을 하겠어요. She will come tomorrow. 그녀는 내일 올 거예요. It will probably rain. 아마 비가 올 거겠어요. I think the movie will be fun. 영화가 재미있을 거겠어요. Must or have to. 아야, 어야. Must or have to. 아야, 어야. You have to study. 넌 공부해야 해요. I must go home. 나는 집에 가야 해요. She needs to sleep. 그녀는 자야 해요. We must prepare for the road trip. 우리는 도로 여행을 준비해야 해요. Obligation, 해야. Obligation, 해야. I have to finish this work. 나는 이 일을 끝내야 해요. You should listen to me. 넌 나 말을 들어야 해요. We must eat vegetables. 우리는 야채를 먹어야 해요. Grandparents need to rest more. 할머니와 할아버지는 더 쉬어야 해요. Contrary to, 문대도. Contrary to, 문대도. Despite being tired, he played. 피곤한데도 그는 놀았어요. Even though she told me not to. I did it anyway. 그녀가 하지 말라는데도 나는 했어요. Although it was cold, we went out. 추운데도 우리는 밖에 나갔어요. Even though she doesn't like shopping, she went. 쇼핑을 안 좋아하는데도 그녀는 갔어요. Despite or even though, 음에도. Despite or even though. 음에도. Despite the difficulty, we succeeded. 어려움에도 우리는 성공했어요. Even though it was expensive, I bought it. 비쌈에도 나는 샀어요. Regardless of the weather, we left. 날씨 안 좋음에도 우리는 떠났어요. Despite the sadness, she smiled. 슬픔에도 그녀는 웃었어요. In order to, or for, 위하여. In order to, or for, 위하여. I study for my future. 나는 내 미래를 위하여 공부해요. We work hard for our family. 우리는 가족을 위하여 열심히 일해요. She exercises for her health. 그녀는 건강을 위하여 운동해요. We practice music for the birthday party. 우리는 생일 파티를 위하여
음악을 연습해요. If or when, 거든. If or when, 거든. If you're hungry, eat something. 배고프거든 뭔가 먹어. If you need help, tell me. 도움이 필요하거든 말해. If it rains, we'll stay home. 비가 오거든 우리는 집에 있어. If you want to travel, ask me. 여행을 원하거든 나한테 물어봐. Then or would, 거든요. Then or would, 거든요. If that's the case, yes. 그럼 예, 그렇거든요. If it's possible, I would come. 가능하거든요. 나는 올 거예요. If you'd like, I'll help. 원하시거든요. 나는 도와줄게요. If you'd prefer, we can go camping. 원하거든요. 우리는 캠핑을 갈 거예요. Intention or decision, 기로하다. Intention or decision, 기로하다. I decided to study hard. 나는 열심히 공부하기로 했어요. We agreed to go together. 우리는 함께 가기로 했어요. She chose to be a teacher. 그녀는 선생님이 되기로 했어요. My friend decided to start gardening. 내 친구는 정원 가꾸기로 했어요. Resemblance or appearance, 다시피. Resemblance or appearance, 다시피. As everyone knows, it's true. 모두 아는다시피 그것은 참이에요. As you can see, it's beautiful. 보는다시피 그것은 아름다워요. As many people say, it's difficult. 많은 사람이 말하는다시피 그것은 어려워요. As the weather forecast says, it will be sunny. 날씨 예보가 말하는다시피 맑을 거예요. Way or manner of doing, 감바. Way or manner of doing, 감바. Do it the right way. 올바른 방식으로 해. There are many ways to solve this. 이것을 풀 수 있는 많은 방식이 있어요. The best way is to practice. 최고의 방식은 연습하는 거야. The proper way to cook is important. 요리하는 올바른 방식이 중요해요. Purpose or intention, 고자. Purpose or intention, 고자. I want to learn English. 나는 영어를 배우고자 해요. She wishes to become a doctor. 그녀는 의사가 되고자 해요. We intend to travel next year. 우리는 내년에 여행 가고자 해요. My neighbor wants to cook better. 우리 이웃은 더 잘 요리하고자 해요. As soon as or on the spot. 자. As soon as or on the spot. 자. As soon as I arrived, I called you. 내가 도착하자 너한테 전화했어. The moment he saw me, he laughed. 그가 나를 보자 웃었어. As soon as school ended, we played. 학교가 끝나자 우리는 놀았어. The second the movie started, my brother fell asleep. 영화가 시작하자 내 형은 자버렸어. Although or despite, 음에도 불구하고. Despite the rain, the game went on. 비 옴에도 불구하고 경기가 계속됐어요. Although he was sick, he worked. 아파옴에도 불구하고 그는 일했어요.
Regardless of the cost, she bought it. 비쌈에도 불구하고 그녀는 샀어요. In spite of the noise, I studied well. 시끄러움에도 불구하고 나는 잘 공부했어요. Moreover or furthermore, togi. Moreover or furthermore, togi. Moreover, it's delicious. togi, 그것은 맛있어요. Furthermore, it's very cheap. 더욱이 그것은 매우 더 싸요. What's more, she's very kind. 더욱이 그녀는 매우 착해요. What's more, the beach view is beautiful. 더욱이 해변 풍경이 아름다워요. Similarly, or likewise, 마찬가지로. Similarly, or likewise, 마찬가지로. She likes pizza. He likes pizza too. Similarly, 그녀는 피자를 좋아해요. 그도 마찬가지로 피자를 좋아해요. The cat is sleeping. The dog is sleeping similarly. 고양이가 자고 있어요. 강아지도 마찬가지로 자고 있어요. I like blue. My friend likes blue likewise. 나는 파란색을 좋아해요. 내 친구도 마찬가지로 좋아해요. Cooking at home is healthier. Eating vegetables works. 집에서 요리하는 게 더 건강해요. 채소를 먹는 것도 마찬가지로 좋아요. However, or nevertheless, 그럼에도 불구하고. However, or nevertheless, 그럼에도 불구하고. It was raining. However, we went to the park anyway. 비가 오고 있었어요. 그럼에도 불구하고 우리는 공원에 갔어요. The water was cold. Nevertheless, the children jumped in. 물이 차가웠어요. 그럼에도 불구하고 아이들이 뛰어들었어요. I was tired. However, I finished my homework. 나는 피곤했어요. 그럼에도 불구하고 숙제를 끝냈어요. The school is far away. Still, we walk there every day. 학교가 멀어요. 그럼에도 불구하고 매일 걸어가요. Result or consequence. Sem, result or consequence. I studied for 3 hours. That counts as a lot of studying. 나는 3시간 공부했어요. 많이 공부한 셈이에요. We walked to school. We got exercise as a result. 우리는 학교까지 걸어갔어요. 운동한 셈이에요. I read 10 books this month. I'm quite well read as a consequence. 이번 달에 책 10권을 읽었어요. 책을 많이 읽은 셈이에요. Traveling through 5 countries taught me a lot about the world. 나라를 5개나 여행한 셈이에요. Scale or degree, 시고. Scale or degree, 시고. He is tall for his age. 그는 나이치고 키가 커요. This restaurant is expensive for a casual place. 이 식당은 가게치고 비싼 편이에요. The weather is warm for December. 12월치고 날씨가 따뜻해요. For a beginner, your cooking skills are impressive. 요리 초보자치고 정말 잘하네요. Exception or beyond, 제치고. Exception or beyond, 제치고. Everyone loved the movie, except for Tom. 톰을 제치고
모두 그 영화를 사랑했어요. All the flowers bloomed except the roses. 장미를 제치고 모든 꽃이 피었어요. Everyone finished except Sarah. 사라를 제치고 모두 끝냈어요. Besides his brother, he's the tallest in the family. 형을 제치고 가족 중에 제일 커요. Cause or reason. Tat, cause or reason. It's your fault we're late. 우리가 늦은 건 너의 탓이에요. The accident happened because of his mistake. 사고는 그의 실수 탓이에요. I failed the test due to my lack of studying. 나는 공부 부족한 탓에 시험에 떨어졌어요. Thanks to the gardener's care, our plants are thriving. 정원사의 돌봄 덕분이라는 탓에 우리 식물들이 잘 자라요. Manner or state, bar. Manner or state, bar. Please do as I said. 내가 말한 바대로 해줄래요? She sang the same way as last time. 그녀는 지난번과 같은 바로 노래했어요. Just as I expected. It rained. 내가 예상한 바대로 비가 왔어요. The beach looked exactly as I imagined it would. 해변은 내가 상상한 바 그대로였어요. So that, or for the purpose, 라고. So that, or for the purpose, 라고. I told him to come early. 나는 그에게 일찍 오라고 했어요. She said to wait here. 그녀는 여기서 기다리라고 말했어요. Mom told me to eat my vegetables. 엄마는 내게 채소를 먹으라고 말씀하셨어요. The teacher gave us homework to study for the exam. 선생님은 시험 준비하라고 숙제를 주셨어요. Resemblance or likeness 같다. Resemblance or likeness 같다. You look like your mother. 너는 엄마와 같아 보여요. This room feels the same as mine. 이 방은 내 방과 같은 느낌이에요. The two paintings appear identical. 두 그림은 같아 보여요. Shopping in this market feels like being on vacation. 이 시장에서 장을 보는 것도 휴가처럼 같아요. Comparison or analogy 하다. Comparison or analogy 하다. The sky is blue. 샤넬이 파래요. She is kind. 그녀는 친절해요. The book was interesting. 그 책이 재미있어요. The neighbors are very welcoming to newcomers in the area. 이웃들은 신입 주민들에게 참 친절해요. While or whilst doing 다가 while or whilst doing 다가 I was reading a book when you called. 나는 책을 읽다가 너한테 전화 받았어요. He fell asleep while watching TV. 그는 TV를 보다가 잠이 들었어요. I was cooking when the smoke alarm went off. 나는 요리하다가 연기 경보기가 울렸어요. I found some old photos while cleaning the storage room. 나는 짐 정리를 하다가 낡은 사진들을 찾았어요. Even though or in spite of 면서도. Even though or in spite of 면서도. He said it was fine while clearly being upset.
그는 괜찮다면서도 분명히 화났어요. She was tired, but kept running. 그녀는 피곤하면서도 계속 뛰었어요. I said I wasn't hungry, but ate a lot. 나는 배고프지 않다면서도 많이 먹었어요. He wanted to attend the music concert, yet couldn't find. 그는 콘서트에 가고 싶으면서도 시간이 없어요. I went to the store to buy milk. 나는 우유를 사러 가게에 갔어요. She came over to visit. 그녀는 놀러 왔어요. We went camping to enjoy nature. 우리는 자연을 즐기러 캠핑을 갔어요. They drove to the beach for a weekend trip. 그들은 주말 여행을 가러 해변으로 운전했어요. For or with the intention of 여고. For or with the intention of 여고. I was about to leave when it started raining. 나는 나가려고 할 때 비가 내리기 시작했어요. She prepared to give a speech. 그녀는 연설을 하려고 준비했어요. We tried to solve the puzzle together. 우리는 퍼즐을 풀려고 함께 노력했어요. My grandfather planned to teach me traditional gardening methods. 할아버지는 나한테 전통 정원 가꾸기를 가르치려고 했어요. In the manner of or as shippy. In the manner of or as shippy. Do as I did. 내가 한 것처럼 쉽게 해요. Follow the instructions. 지시된 쉽게 따라해요. He acts like a professional. 그는 전문가인 쉽게 행동해요. She spoke softly, like a teacher during a rain shower. 비 오는 날씨에 선생님인 쉽게 부드럽게 말했어요. Compared with or than 보다. Compared with or than 보다. She is taller than him. 그녀는 그보다 더 커요. This book is more interesting than that one. 이 책이 저 책보다 더 재미있어요. Apples taste better than oranges to me. 나는 오렌지보다 사과를 더 좋아해요. The restaurant's new menu is even better than their previous one. 그 식당의 새 메뉴가 예전 것보다 훨씬 좋아요. Like or as or similar to 처럼. Like or as or similar to 처럼. The baby is as cute as a doll. 아기가 인형처럼 귀여워요. He sings like a bird. 그는 새처럼 노래해요. The water is cold, like ice. 물이 얼음처럼 차가워요. Your siblings play music together harmoniously, like. 너의 형제들은 전문가 음악가처럼 음악을 해요. As much as, or in the amount of, 만큼. As much as, or in the amount of, 만큼. I like you as much as I like candy. 나는 너를 사탕만큼 좋아해요. She ran as fast as the wind. This box is as heavy as that one. 이 상자가 저 상자만큼 무거워요. Shopping at this store is as convenient as ordering online. 이 가게에서 쇼핑하는 게 온라인 주문만큼 편해요. More or further or increasingly. 더욱. More or further or increasingly
talk, it became even hotter in the afternoon. 오후에 더욱 더워졌어요. The situation grew worse. 상황이 더욱 나빠졌어요. I became more interested in learning languages. 나는 언어 배우기에 더욱 관심이 생겼어요. The weather report says it will be even colder tomorrow. 일기예보에 따르면 내일 더욱 추워질 거라고 해요. Increasingly or more and more, 더욱 더. Increasingly or more and more, 더욱 더. The music became louder and louder. 음악이 더욱 더 커졌어요. She became more and more anxious. 그녀는 더욱 불안해했어요. The number of visitors increased steadily. 방문객 수가 더욱 더 늘었어요. As the movie went on, the plot became increasingly 영화가 진행될수록 줄거리가 더욱더 재미있어졌어요. Very or extremely or quite 매우. Very or extremely or quite 매우. The weather is very nice today. 오늘 날씨가 매우 좋아요. This is an extremely delicious cake. 이 케이크가 매우 맛있어요. I am very happy. 나는 매우 행복해요. Your grandparents are very kind and generous people. 당신의 할아버지, 할머니는 매우 따뜻하고 관대하신 분들이에요. Rather or somewhat or fairly, 꽤. Rather or somewhat or fairly, 꽤. The movie was rather good. 그 영화가 꽤 좋았어요. It is somewhat cold outside. 밖이 꽤 추워요. She has fairly good drawing skills. 그녀는 꽤 잘 그려요. The birthday party was fairly crowded with quite a few friends. 생일 파티에 꽤 많은 친구들이 왔어요. Really or truly or genuinely. 정말. Really or truly or genuinely. 정말. That is really amazing. 정말 멋있어요. I truly love this song. 나는 정말 이 노래를 사랑해요. You are genuinely a good friend. 너는 정말 좋은 친구야. The road trip was truly an unforgettable adventure for everyone. 고로 여행은 정말 잊을 수 없는 모험이었어요. Really or truly or genuinely. 진짜. Really or truly or genuinely. 진짜. Is that really true? 진짜 그래요? This is genuinely my favorite food. 이게 진짜 내가 참 좋아하는 음식이에요. He is truly the best player on the team. 그는 진짜 팀의 최고 선수예요. The beach scenery is genuinely breathtaking at sunset. 해변은 석양에 진짜 숨이 멎을 정도로 아름다워요. Certainly, or surely, or definitely. 반드시. Certainly, or surely, or definitely. 반드시. You must definitely come to my party. 너는 반드시 내 파티에 와야 해요. Please be sure to lock the door. 문을 반드시 잠가줄래요? I will surely call you tomorrow. 나는 반드시 내일 너한테 전화할 거야.
You must definitely bring an umbrella, as the weather looks rainy. 날씨가 비올 것 같으니까 우산을 반드시 가져가세요. Obviously, or clearly, or manifestly. 명백히, obviously or clearly, or manifestly. It is obviously a mistake. 그것은 명백히 실수야. Clearly, she was unhappy about it. 그녀가 명백히 그것을 싫어했어요. The truth is manifestly evident. 진실은 명백히 분명해요. The students clearly enjoyed the school field trip too. 학생들은 명백히 과학관 수학여행을 즐겼어요. Absolutely, or certainly, or definitely. 분명, absolutely, or certainly, or definitely. 분명, he is definitely the one who did it. 그가 분명 그것을 한 사람이에요. I will certainly remember this day forever. 나는 분명히 나를 영원히 기억할 거예요. She absolutely knows the answer. 그녀는 분명 답을 알아요. The sports team's victory was certainly a wonderful. 그 스포츠팀의 승리는 분명 마을 전체를 위한 멋진 순간이었어요. Almost, or nearly, or practically, 거의. Almost or nearly, or practically, 거의. I have almost finished my homework. 나는 거의 숙제를 다 했어요. It was nearly midnight when we arrived. 우리가 도착했대. 거의 자정이었어요. The game is practically over. 게임 이거에 끝났어요. The camping trip was practically perfect despite the rain. 캠핑 여행은 비에도 불구하고 거의 완벽했어요. Exactly or precisely or carefully. 정확히. Exactly or precisely or carefully. 정확히. That is exactly what I meant. 그게 정확히 내가 뜻한 거예요. Please follow the instructions precisely. 지시를 정확히 따라주세요. The clock shows exactly 3 o'clock. 시계가 정확히 3시를 가리키고 있어요. The cooking recipe needs to be measured precisely for. 요리 레시피는 정확히 측정해야 좋은 결과가 나와요. Probably, or likely, or presumably. 아마. Probably, or likely, or presumably. 아마. He will probably come tomorrow. 그는 아마 내일 올 거예요. It will likely rain tomorrow. 아마 내일 비가 올 거예요. She probably knows the answer. 그녀는 아마 답을 알 거예요. The weather will likely be sunny tomorrow for the family picnic. 내일 가족 소풍을 위해 아마 날씨가 맑을 거예요. Perhaps, or maybe, or possibly. 어쩌면. Perhaps, or maybe, or possibly. 어쩌면. Maybe you are right. 어쩌면 너가 맞아. Perhaps we can try again tomorrow. 어쩌면 우리가 내일 다시 할 수 있을 거야. Possibly she will change her mind. 어쩌면 그녀가 마음을 바꿀 거야. Perhaps the neighbors might invite us to their holiday party. 어쩌면 이웃들이 우리를 명절 파티에 초대할 수도 있어요. Somehow or in some way or anyhow. 어떻게? Somehow or in some way
or anyhow. 어떻게? How did you solve the puzzle? 너는 어떻게 그 퍼즐을 풀었어? In some way, she managed to finish on time. 그녀는 어떻게든 제 시간에 끝냈어요. Anyhow, I will find a solution. 어쨌든 나는 어떻게든 해결책을 찾을 거야. Somehow, my siblings always manage to find fun in rainy days. 형제들은 어떻게든 비 오는 날씨에서 재미를 찾아요. Anyway, or however, or still, 여하튼, anyway, or however, or still, 여하튼, it doesn't matter. Anyway, let's go. 상관없어. 여하튼 가자. However, the plan has changed. 여하튼 계획이 바뀌었어요. Still, I think it was a good idea. 여하튼 좋은 생각이었다고 생각해. Anyway, the movie turned out to be quite entertaining. 여하튼 그 영화는 꽤 재미있었어요. Anyway, or regardless, or in any case, 어쨌든, anyway, or regardless, or in any case, 어쨌든, regardless, we had a great time. 어쨌든, 우리는 멋진 시간을 보냈어요. In any case, the decision is already made. 어쨌든, 결정은 이미 내려졌어요. Anyway, I hope you have a good day. 어쨌든 너가 좋은 하루 되길 바래. Anyway, the grandparents were happy to see us. 어쨌든 할아버지 할머니는 우리가 얼마나 늦게 와도 행복하셨어요. Just now, or a moment ago, or recently. 방금, just now, or a moment ago, or recently. I just finished eating. 나는 방금 먹는 것을 끝냈어요. A moment ago, I saw your friend. 방금 전에 너의 친구를 봤어요. She just left the room. 그녀는 방금 방을 나갔어요. I just received a call from my workplace about 나는 방금 직장에서 내일 일정에 대해 전화 받았어요. Already or by now or previously, 이미. Already or by now or previously, 이미. I have already finished my homework. 나는 이미 숙제를 다 했어요. By now, everyone knows the secret. 이미 모두가 그 비밀을 알아요. I previously told you about this. 나는 이미 너한테 이것에 대해 말했어요. The shopping mall already closed by the time we arrived. 우리가 도착했을 때 이미 쇼핑몰이 문을 닫았어요. Still, or yet, or even now. 여전히. Still, or yet, or even now. 여전히. She is still sleeping. 그녀는 여전히 자고 있어요. I haven't finished yet. 나는 여전히 끝내지 못했어요. Even now, I remember his kind words. 지금도 나는 여전히 그의 따뜻한 말을 기억해요. The neighbors are still very friendly, despite the long. 이웃들은 거리가 있어도 여전히 매우 친절해요. These days, or nowadays, or recently, 요즘. These days, or nowadays, or recently, 요즘. These days, I am very busy. 요즘 나는 매우 바빠요. Nowadays,
People use smartphones a lot. 요즘 사람들은 스마트폰을 많이 써요. Recently, the weather has been cold. 요즘 날씨가 차가워요. These days, school activities are becoming increasingly. 요즘 학교 활동들이 학생들에게 점점 더 재미있어져요. Recently or lately or of late, 최근. Recently or lately or of late, 최근. Recently, all started learning Korean. 최근에 나는 한국어를 배우기 시작했어요. Lately, the weather has been sunny. 최근에 날씨가 맑았어요. Of late, she has been very quiet. 최근에 그녀가 아주 조용해요. Recently, I started cooking more interesting dishes for. 최근에 나는 가족을 위해 더 재미있는 요리를 하기 시작했어요. Continuously, or all the time, or always. 계속, continuously, or all the time, or always, 계속. The music played continuously, all night. 음악이 밤새 계속 나왔어요. He talks all the time. 그는 계속 말해요. I always think about that day. 나는 계속 그날을 생각해요. The rain continued throughout the entire camping trip. 비는 캠핑 내내 계속 왔어요. Gradually, or by degrees, or little by little, 차차. Gradually, or by degrees, or little by little, 차차. The sun gradually rose in the sky. 태양이 차차 하늘로 올라갔어요. By degrees, she became more confident. 그녀는 차차 더 자신감이 생겼어요. Little by little, the snow melted. 눈이 차차 녹았어요. The birthday party became more lively as friends. 친구들이 차차 와서 생일 파티가 점점 더 신나게 되었어요. Sometimes, or at times, or occasionally, 때때로. Sometimes, or at times, or occasionally, 때때로. Sometimes, I feel sad. 때때로 나는 슬픈 기분이 들어요. At times, life is difficult. 때때로 인생은 어려워요. Occasionally, we go to the movies. 때때로 우리는 영화를 봐요. Sometimes, my siblings and I cook together on rainy days. 때때로 나와 형제들은 비 오는 날씨에 함께 요리해요. Usually, or generally, or normally, 보통. Usually, or generally, or normally, 보통. I usually wake up early. 나는 보통 일찍 일어나요. Generally, it is sunny in summer. 보통 여름에는 맑아요. Normally, we have dinner at 6 p.m. 보통 우리는 저녁 6시에 저녁을 먹어요. Usually, our school events start in the morning on weekdays. 보통 학교 행사는 평일 아침에 시작해요. In particular, or especially, or particularly. 특히, in particular, or especially, or particularly. 특히, I like winter, especially the snow. 나는 겨울을 좋아해요. 특히 눈을 좋아해요. In particular, I enjoyed that song. 특히 나는 그 노래를 즐겼어요. Particularly, the chocolate cake was delicious. 특히 그 초콜릿 케이크가 맛있었어요.
I especially enjoy cooking when preparing meals for. 나는 특히 가족 모임을 위해 요리할 때가 좋아요. Each or every or respectively 각각. Each or every or respectively 각각. Each child received a gift. 각각의 아이가 선물을 받았어요. Every person has their own opinion. 각각의 사람이 자기 의견을 가지고 있어요. They left at different times, respectively. 그들은 각각 다른 시간에 떠났어요. The brothers went on their own road trips, each. 형제들은 각각 자기들의 도로 여행을 갔어요. All or everyone or everybody. 모두. All or everyone or everybody. Everyone is here. 모두가 여기 있어요. All the students passed the test. 모든 학생이 시험에 합격했어요. Everybody loves ice cream. 모두가 아이스크림을 좋아해요. Everyone at the birthday party had an amazing time together. 생일 파티에 온 모두가 멋진 시간을 보냈어요. Only or merely or solely. 오직. Only or merely or solely. 오직. I only have one apple. 나는 오직 사과 하나만 가지고 있어요. He merely wanted to help. 그는 오직 도와주고 싶었어요. She focused solely on her studies. 그녀는 오직 공부에만 집중했어요. The grandparents cared only about making their. 할아버지, 할머니는 오직 손주들을 행복하게 하고 싶어 하셨어요. Honestly, or frankly, or sincerely, 솔직히. Honestly, or frankly, or sincerely, 솔직히. Honestly, I don't know. 솔직히, 나는 모르겠어요. Frankly, I think you are right. 솔직히 나는 너가 맞다고 생각해. Sincerely, I hope you feel better soon. 솔직히 너가 빨리 나아지길 바래. Honestly, the shopping experience was better than I expected. 솔직히 쇼핑 경험이 내 예상보다 좋았어요. Quite, or fairly, or considerably, 상당히. Quite, or fairly, or considerably, 상당히. That is quite expensive. 그것이 상당히 비싸요. The movie was fairly entertaining. 그 영화가 상당히 재미있었어요. She is considerably taller than before. 그녀가 상당히 더 커졌어요. The music festival drew quite a large audience from the 음악 축제는 상당히 많은 관객을 끌어모았어요. Hardly or scarcely or barely. 간신히. Hardly or scarcely or barely. 간신히. I can hardly see anything. 나는 간신히 아무것도 볼 수 없어요. She scarcely spoke during the meeting. 그녀는 회의 중에 간신히 말했어요. We barely made it in time. 우리는 간신히 제 시간에도 척했어요. The student barely passed the exam by studying hard at. 그 학생은 마지막 순간에 열심히 공부해서 간신히 시험에 합격했어요. Just or barely or only 겨우. Just or barely or only 겨우. I barely passed the test. 저는 시험을 겨우 합격했어요. She just bought
one apple. 그녀는 사과를 겨우 하나 샀어요. The kitten barely opened its eyes. 새끼 고양이는 눈을 겨우 떴어요. He saved just enough money for the camping trip. 그는 캠핑 여행을 위해 돈을 겨우 모았어요. Even if, or no matter how, or however much, 아무리, even if, or no matter how, or however much, no matter how much you try, it won't work. 아무리 노력해도 안 돼요. Even if it rains, we'll go. 아무리 비가 와도 우리는 가요. However hard you push, it doesn't move. 아무리 밀어도 움직이지 않아요. No matter how expensive the musical instruments are. 아무리 비싸도 그녀는 매일 요리 연습을 해요. Or alternatively, or else. 아니면, or alternatively, or else. 아니면. Would you like tea or coffee? 차 마실래요? 아니면 커피 마실래요? We can go now or wait here. 지금 가거나 아니면 여기서 기다려요. Pick up the book or I'll get angry. 책을 집어 올려요? 아니면 화낼 거예요. You can walk to school or else ask your grandparents for a ride. 학교에 걸어가거나 아니면 할머니께 타고 가달라고 물어봐요. Moreover, or furthermore, or besides, 또한. Moreover, or furthermore, or besides. He is smart and also very kind. 그는 똑똑하고 또한 매우 착해요. She speaks English and furthermore French. 그녀는 영어를 말하고 또한 프랑스어도 말해요. The cake tastes good and also looks pretty. 케이크는 맛있고 또한 예뻐요. That musician plays the guitar beautifully. 그 음악가는 기타를 아름답게 연주하고 또한 노래를 잘 불러요. Moreover, or in addition, or furthermore, 게다가. Moreover, or in addition, or furthermore, 게다가. It's expensive and furthermore broken. 비싸고 게다가 고장났어요. The food was delicious and in addition cheap. 음식이 맛있고 게다가 싸요. He's tall and furthermore strong. 그는 크고 게다가 강해요. My neighbor's garden is beautiful. And in addition, 내 이웃의 정원이 아름답고 게다가 나비가 많이 모여요. Approximately, or roughly, or about, 대략. Approximately, or roughly, or about, 대략. There are roughly 10 people. 대략 10명이 있어요. It costs about 50,000 won. 대략 5만 원이 들어요. The meeting takes approximately 1 hour. 회의는 대략 1시간 걸려요. Shopping at the supermarket takes roughly 30 minutes. In total, or altogether, or in all, 총. In total, or altogether, or in all, 총. I have 5 notebooks in total. 저는 총 5권의 노트를 가져요. The cost altogether is 100,000 won. 비용은 총 10만 원이에요. We visited 3 countries in all. 우리는
총 3나라를 방문했어요. There are 10 dishes in total for the birthday celebration. 생일 파티를 위해 총 10가지 음식이 있어요. After, or afterwards, or subsequently. 후에, we'll eat after the game. 경기 후에 우리는 먹어요. She goes home after school. 그녀는 학교 후에 집에 가요. The rain stops, and afterwards comes the sun. 비가 그치고 후에 해가 나와요. We'll go to the beach after finishing our road trip. 도로 여행을 마친 후에 해변에 가요. I ate before coming here. 저는 여기 오기 전에 먹었어요. She studied before the exam. 그녀는 시험 전에 공부했어요. We met him before you arrived. 우리는 당신이 도착하기 전에 그를 만났어요. Previously, at the movies, she had bought popcorn before. 영화관에서 그녀는 앉기 전에 팝콘을 샀어요. Among or between or in, 중. Among or between or in, 중. She is the smartest among the students. 그녀는 학생 중에 가장 똑똑해요. He is tall among his friends. 그는 친구들 중에 커요. The red one is the prettiest among them. 빨간 것은 그것들 중에 가장 예뻐요. Among all the sports, swimming is the most popular at school. 모든 운동 중에 수영이 학교에서 가장 인기 있어요. During or whilst or in the course of. 중에 during or whilst or in the course of 중에 I read books during summer vacation. 저는 여름 방학 중에 책을 읽어요. She sleeps during the day. 그녀는 낮 중에 자요. He called whilst we were eating. 우리가 먹는 중에 그가 전화했어요. My siblings watched the cooking show during dinner preparation. 내 형제들은 저녁 식사 준비 중에 요리쇼를 봤어요. Except or other than or aside from where. Except or other than or aside from where. Everyone went except him. 그 외 모두 갔어요. All days other than Tuesday are available. 화요일 외에 모든 날이 가능해요. Aside from water, nothing to drink. 물 외에 마실 것이 없어요. Except for the weather forecast, everything went well. 날씨 예보 외에 캠핑장에서 모든 것이 잘 됐어요. Besides or except for or other than where. Besides or except for or other than where. Besides him, nobody knows. 그 외에 아무도 몰라요. Other than you. I have no one. 당신 외에 나는 아무도 없어요. Except for the dog. All pets are small. 개 외에 모든 애완동물이 작아요. Besides her siblings, everyone went to the beach party. 그녀의 형제 외에 모두가 해변 파티에 갔어요. Including or with or together with 포함해. Including or with or together with 포함해. Everyone, including me, will go. 나를 포함해 모두가 갈 거예요.
All 5 people with the teacher will participate. 선생님을 포함해 5명이 모두 참여해요. 3 cats together with 1 dog live here. 한 마리 개를 포함해 3마리 고양이가 여기에 살아요. Including the weekend, we have a full holiday for the 주말을 포함해 생일 파티를 위해 완전한 휴일이 있어요. About or concerning or regarding 대해서. About or concerning or regarding 대해서. I asked about the book. 저는 그 책에 대해서 물었어요. She talked concerning the weather. 그녀는 날씨에 대해서 얘기했어요. He gave advice regarding the problem. 그는 그 문제에 대해서 조언했어요. The teacher gave a lecture regarding road safety. 선생님은 도로 안전에 대해서 강의했어요. As or in the capacity of or for the purpose of. 으로. As or in the capacity of or for the purpose of. 으로. He works as a teacher. 그는 선생님으로 일해요. I use this as a pillow. 저는 이것을 베개로 사용해요. She came as a guest. 그녀는 손님으로 왔어요. My grandparents used the old chair as furniture for gardening. 할머니와 할아버지는 그 의자를 정원 가꾸기용 가구로 썼어요. As or in the role of, or by means of row. As or in the role of, or by means of row. I go to school by bus. 저는 버스로 학교에 가요. She speaks as a representative. 그녀는 대표로 말해요. He travels by airplane. 그는 비행기로 여행해요. The musician performs by playing the guitar. 그 음악가는 기타로 공연해요. From or starting from or since. 로부터. From or starting from or since. 로부터. I received a gift from my mother. 저는 어머니로부터 선물을 받았어요. The problem comes from the beginning. 그 문제는 처음으로부터 와요. She has been sick since Monday. 그녀는 월요일로부터 병이 났어요. Starting from the school, we walked to the shopping mall. 학교로부터 시작해 우리는 쇼핑몰까지 걸어갔어요. From or starting from, 으로부터. From or starting from, 으로부터. I heard it from him. 저는 그로부터 들었어요. Starting from today, we'll be friends. 오늘로부터 우리는 친구가 될 거예요. She got help from the teacher. 그녀는 선생님으로부터 도움을 받았어요. We received the birthday invitation from her neighbors. 우리는 그녀의 이웃으로부터 생일 초대를 받았어요. From or starting point, to. From or starting point, to. From when did you know? 언제부터 알았어요? Starting from childhood. I loved books. 어렸을 때 나는 책을 좋아했어요. From the moment we met, everything changed. 우리가 만난 순간부터 모든 것이 바뀌었어요. From summer onwards, the weather gets hot. 여름부터 날씨가 더워져요. To or toward or for care. To or toward or for care. I gave the gift
to my grandmother. 저는 할머니께 선물을 드렸어요. She wrote a letter to her friend. 그녀는 친구께 편지를 썼어요. Tell this to your parents. I asked directions to the grandpa on the road. 저는 도로의 할아버지께 길을 물었어요. With, or, and, or, together with, 와, with or and or together with. I play with my friend. 저는 친구와 놀아요. He goes with his sister. 그는 누나와 가요. She dances with joy. 그녀는 기쁨과 함께 춤을 춰요. The neighbor came to the beach together with her two brothers. 그 이웃은 두 오빠와 함께 해변에 왔어요. With or and or together with qua. With or and or together with qua. A cup and saucer go together. 컵과 받침 접시가 함께 가요. I compare this with that. 저는 이것과 그것을 비교해요. She studies with her friend. 그녀는 친구와 공부해요. The cooking class works with fresh ingredients. 요리 수업은 신선한 재료와 함께 일해요. Must or have to or should 아야. Must or have to or should 아야. You must eat the food. 당신은 음식을 먹어야 해요. I have to go now. 저는 지금 가야 해요. She should study hard. 그녀는 열심히 공부해야 해요. Students must arrive at school on time for the sports event. 학생들은 운동 행사를 위해 학교에 제 시간에도 착해야 해요. Must or have to or should 어야. Must or have to or should 어야. You must come early. 당신은 일찍 와야 해요. I have to finish this. 저는 이것을 끝내어야 해요. She should listen to the teacher. 그녀는 선생님 말을 들어야 해요. Everyone should help with the cooking preparation. 모두가 요리 준비를 도와야 해요. Nominalization or the active key. Nominalization or the active key. Singing is fun. 노래 부르기가 재미있어요. Running is healthy. 달리기가 건강해요. Reading makes me happy. 읽기가 나를 행복하게 해요. Gardening in the morning is relaxing. 아침에 정원 가꾸기가 편해요. If or conditional. 으면. If you study, you'll pass. 공부하면 합격해요. If it rains, we won't go. 비가 오면 우리는 안 가요. If you help, I'll be grateful. 도와주원 감사할 거예요. If you arrive by train, take a taxi to the airport. 기차로 도착하면 택시를 타고 공항에 가요. Unless or if not or otherwise 않으면. Unless or if not or otherwise 않으면. Unless you hurry, you'll be late. 서두르지 않으면 늦을 거예요. If you don't listen, you won't understand. 듣지 않으면 이해 못해요. Otherwise, you'll regret it. 않으면 후회할 거예요.
unless you arrive early to the birthday celebration. 생일 파티에 일찍 도착하지 않으면 케이크가 다 없을 거예요. When or whenever or while, how, when you're ready, call me. 당신이 준비할 때 나한테 전화해요. Whenever he comes, I'm happy. 그가 올 때마다 나는 행복해요. While we're talking, listen carefully. 우리가 말할 때 조심해서 들어요. Whenever the weather turns nice for the beach, everyone goes. 날씨가 해변에 좋을 때마다 모두가 가요. Present tense or ongoing, present tense or ongoing. I am eating now. 저는 지금 먹는 중이에요. She is reading a book. 그녀는 책을 읽는 중이에요. They are playing outside. 그들은 밖에서 노는 중이에요. The musicians are performing a beautiful song. 그 음악가들은 아름다운 노래를 부르는 중이에요. Past tense or completed action at. Past tense or completed action at. I ate the food. 저는 음식을 먹었어요. She came yesterday. 그녀는 어제 왔었어요. We watched a movie. 우리는 영화를 봤어요. I had a wonderful time at the holidays. 저는 휴일에 멋진 시간을 보냈어요. Past tense or completed action. Past tense or completed action opt. I knew the answer. 저는 답을 알았어요. He finished his work. 그는 일을 끝냈어요. They enjoyed the rain yesterday. 그들은 어제 비를 즐겼어요. She lived there before. 그녀는 전에 거기에 살았어요. Negative or not or don't G. Negative or not or don't G. I don't know. 저는 모르지 않아요. Don't go away. 가지 마요. She doesn't like it. 그녀는 좋아하지 않아요. The children don't want to help with the shopping. 아이들은 쇼핑을 돕지 않으려고 해요. But or however or contrast 네. But or however or contrast 네. It's pretty but expensive. 예쁜데 비싸요. I want to go, but I'm tired. 가고 싶은데 피곤해요. The food tastes good. However, it's cold. 음식이 맛있는데 차가워요. The weather forecast predicted rain, but it turned out. 날씨 예보는 비인데 도로 여행을 위해 맑았어요. Can or able to or possible. Can or able to or possible. I can eat this. 저는 이것을 먹을 수 있어요. She is able to run fast. 그녀는 빠르게 뛸 수 있어요. It's possible to go tomorrow. 내일 갈 수 있어요. We can cook delicious dishes for the birthday. 우리는 생일을 위해 맛있는 요리를 할 수 있어요. Because or reason or cause 으니까. Because or reason or cause 으니까. Because it's late, we should go. 늦으니까 우리는 가야 해요. Since you're busy, I'll help. 바쁘니까 내가 도와줄 거예요. It's raining,
so we can't play. 비가 오니까 우리는 못 놀아요. The temperature is dropping as we approach winter. 겨울에 가까워지니까 기온이 내려가요. Because or reason or cause 은이. Because or reason or cause 은이. It's cold, so wear a jacket. 추우니 재킷을 입어요. Since she's not here. We'll wait. 그녀가 없으니 우리는 기다릴 거예요. The movie is starting, so let's sit down. 영화가 시작하니 앉아요. The rain is heavy. Let's delay the camping trip. 비가 많이 오니 캠핑 여행을 미루자. And then or sequential action 아싸. And then or sequential action 아싸. I went and I met him. 저는 가서 그를 만났어요. She called and came. 그녀는 전화해서 왔어요. He studied and passed. 그는 공부해서 합격했어요. I packed a lunch and went to the sports event. 저는 도시락을 싸서 운동회에 갔어요. And then, or sequential action, also. And then, or sequential action, also. He ran and reached home. 그는 뛰어서 집에도 착했어요. She laughed and left. 그녀는 웃어서 갔어요. I listened and understood. 저는 들어서 이해했어요. I made the ingredients and prepared a delicious dish. 저는 재료를 준비해서 요리 수업을 위해 맛있는 음식을 만들었어요. Quoted speech or stating that 라면. Quoted speech or stating that 라면. She said that it's beautiful. 그녀는 예쁘다라며 말했어요. He said it's fun. 그는 재미있다라며 말했어요. They say they'll come. 그들은 온다라며 말해요. My neighbor said that gardening is relaxing. 내 이웃은 정원 가꾸기가 편하다라며 말했어요. So as to, or as if, to say Donnie. So as to, or as if, to say Donnie. He acts as if he doesn't know. 그는 모른다니 행동해요. She walks as if nothing happened. 그녀는 아무 일도 없다니 걸어가요. They talk as if they're experts. 그들은 전문가다니 말해요. She's researching music as if to become an expert. 그녀는 음악 전문가가 된다니 연구해요. Supposedly or allegedly or said to 다고. Supposedly or allegedly or said to 다고. He said that he's busy. 그는 바쁘다고 말했어요. She heard that it's true. 그녀는 참이라고 들었어요. They say that it's good, is. 그들은 좋다고 말해요. People say that chocolate is delicious. 사람들은 초콜릿이 맛있다고 말해요. Whether or not, or either way, dingy. Whether or not, or either way, dingy. Whether you like it or not, it's the same. 좋든지 싫든지 같아요. Either way works for me. 어느 쪽이든지 나한테 괜찮아요. Whether it rains or shines,
I'll go. 비가 오든지 해가 나든지 나는 갈 거예요. Whether it's a birthday or holiday, we celebrate with cooking. 생일이든지 휴일이든지 우리는 요리로 축하해요. Whatever or no matter or either done. Whatever or no matter or either done. Whatever you do, be careful. 무엇을 하든 조심해요. No matter what, don't give up. 뭐든 포기하지 마요. Either choice is fine. 어느 선택이든 괜찮아요. Whatever happens, we'll enjoy the beach day. 무엇이 일어나든 우리는 해변날을 즐길 거예요. Going to or intending to or about to 려는 going to or intending to or about to 려는 I'm about to leave. 저는 가려는 중이에요. She intends to study. 그녀는 공부하려는 거예요. They're going to play. 그들은 놀려는 거예요. I was about to buy tickets for the concert. 저는 음악 공연표를 사려는 중이었어요. Would have to or would need to 려니. Would have to or would need to 려니. To do this, I would have to try hard. 이것을 하려니 열심히 해야 해요. She would need to study more. 그녀는 더 공부해야 할 것 같아요. We would have to plan ahead. 우리는 미리 계획해야 할 것 같아요. To travel on a road trip, we would need to prepare. 도로 여행을 하려니 준비해야 해요. Expectation, or isn't it, or right, 응가. Expectation, or isn't it, or right, 응가. Is it good, isn't it? 좋은가 해요. Will she come, right? 그녀가 올 건가 해요. Is this correct, isn't it? 이것이 맞은가 해요. Will the weather be nice for shopping? 날씨가 쇼핑하기 좋을 건가 해요. Realization or now I see, 아구나. Realization or now I see, 아구나. Oh, you came. 아, 당신이 왔구나. Now I understand. 아, 이제 이해했구나. So that's how it is. 아, 그렇게 되었구나. Oh, the neighbors moved to the beach. 아, 그 이웃들이 해변으로 이사 갔구나. Hearsay or rumor or report. 나. Hearsay or rumor or report. I heard that story. 나는 그 이야기를 들었어요. They say it's a rumor. 그들은 그것이 소문이라고 말하나 해요. Report says it's true. 보고는 그것이 참이라나 해요. It's said that the rain will continue. 비가 계속된다고 하나 해요. Similar to, or just like, or as if, 마냥. Similar to, or just like, or as if, 마냥. She acts just like a child. 그녀는 아이 마냥 행동해요. 새것 마냥 보여요. He runs similar to a runner. 그는 달리기 선수 마냥 뛰어요. The musician performed just like a professional. 그 음악가는 전문가 마냥 공연했어요.